Welcome back, guys. So, ever since I was a kid, I've always had this thing, twagara federo, and I never really understood it. And I know I'm not alone. You too. You've never understood what federo means. At least some of you. All of the politicians from like the central region were only asking for one thing, twagara federo. And it's only now that I'm a grown up that I've told myself what this really means. Actually, when I was a kid, I used to think it's a Luganda word. Federo. Anyway, what is federal? Federal governance is not rocket science. It just basically means where the central government, which is like the president's office, shares power with the regional governments, which is like the governors and stuff like that. Now, this system exists in the US, exists in Canada, exists in Germany. It's not new to the world. It's been tested that it helps regions to grow better. That's if they are governed right by their governors and stuff like that. But ultimately, they answer to the central government. But it doesn't mean that the central government holds the entire authority. Now, if this type of system was to work in Uganda and it's introduced and it's going to be the one that we are going to be governed on, we shall have to go back to the drawing board, get the constitution and tailor it towards serving this purpose. The constitution will have to define the powers of the central government and also define the powers of the regional government. What do I mean by regional government? Now, the central region where the Buganda is, Kampala and all that, Wakiso, they will have to choose their own leader and they will be the ones to determine which resources go where, which roads will be constructed and stuff like that. This would be the same as people from the West Nile, as people from like the West, as people from like the East. All of these regions will have to choose who they call a governor to rule those regions, but still will be answerable to the central government. Now, these constitutional amendments will also have to define the powers of the army, which is like the federal army and also like the regional armies and stuff like that. Now, yesterday, the Katikiro came out and asked for the same things that were being asked for by the politicians from like 20 years ago. Here's what he has to say. Federo kitegeeza kugabana buyinza, tewali kirala kye kitegeeza. Era lota kulimbanga, bana indika fulumbu ya federo. Yeah, I'm an expert. Nebitabo mbiwandiise. Yeah. Kakati mbabulire ebintu bino mbijja mu bumanyi. Si byakubacha muukiriza. Federo kitegeeza kugabana buyinza. N'ogamba nti buli kitundu kikole ku bino ate government eya wakati ekole bibi. Tugambe wano mu Buganda. Nogamba nti Buganda ekayekolere ku byobulamu, ku byenjigiriza, obutonde bw'ensi, ku buwangwa n'ennono. Kakati government eya wakati lwaki yeegwa abakulembeze ab'ennono emmotoka? Lwaki? Oyagala okuŋŋamba nti etteeso yonna nga gyeyiteeyo teri mu ssente zigulira mukulembeze waabwe emmotoka. Era ng'eyo waaliyo pamba nga muyitirivu, lira spinning mill. Nga kyabugagga. Lwaki ebyennono tobirekera abeerango ne babyekolerako? Bo ne basalawo n'emmotoka gye baagala okugulira road. Totuzza mu ebyo nti ate owa bakulembeza ab'ennono mu mmotoka gwe baleke beeramulira ebyabwe basalewo. Tewali kitundu kya Uganda kyavu okutuuka kussa eri okulemwa okugulira abakulembeze baakyo emmotoka. Tekiriiwo kaabe nagenda erwenzi oli eyo mu nsozi. Mwali mutuuseeyo oba? Wajimu wazibu. Bana buyinza. Government ya wakati eyinza okukola ku ebyo byakwerinda. Era bwabaawo federo amaje gakolebwa ku government ya wakati. Mu nsi zonna Buganda teyinza kuba najje ne Karamoje eyinejje n'era ng'eyinejje. Ejje libalimu. Era government ya wakati yeritwala. N'ebintu enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Ku kitebe ky'amawanga amagatte Lango teyinza kuba bendera n'ebusoga n'ewuuba n'egundi n'awuuba awabayo bendera emu. Waliwo n'ebintu ebirala okukola enkola egobererwa mu byenfuna biki mubikolera wamu. N'ebyenjigiriza enkola ey'awamu eba y'awamu tugamba primary ejja kuba ya 206 oba 7. Ekyo nga kikola wonna. Nti senior ejja kuba ya 206. Ekyo kirina kubanga kifaanana kubanga muyina eggwanga limu. Toyinza kuba ne ssente ez'ebusoga ne ssente ez'ebugisu ne ssente ez'ankole. Ne ssente ziba zezimu. Kati government ya wakati neekola ku ebyo. Naye abaffe n'obutonde bw'ensi tulinde minister wa government ya wakati. Okusimba emiti tulinde minister lw'anaatukyalira. Kale ekintu kya federo abatakimanyi tubakubiriza bongere okukimanya kubanga n'ensi eziri mu federo zikula nnyo kubanga buli kitundu
kisoosowaza ebyo bye kiraba nti bye bikulu. Bw'ogenda e Germany wano Bavaria baani ekitundu buli kitundu kikola ku byakyo ne baga nti affe kyono kye tusoosowaza. Ensi neekula. Mbadde mbabuulira Switzerland akasa akasirikitu fe tuli mu kwavula bo badduka nga kaweewo. Lwa federo kyagala abantu bategeere enkola eyo baleme kugitya mu ngeri ya byabufuzi naye ekyo kyemu kye balimba abantu abatabitegeera. Ndi boogera federo bategeeza bwakabaka kakati omuntu w'ekkaramojja atamanyi bwakabaka naye eraliikirira. But truth is, growing up, I thought federo kintu kya bwakabaka be bakyagala bokka. But only now that I'm grown and I'm realizing that, oh, so this is something that is not just si bya bwakabaka. You understand? Kabaka wa Buganda yagenda okufuga ekkaramojja naye nga bakyogera bamanyi nti si kye kitegeeza. Bava ku ekyo ne balimba abantu nti federo nsi nti Uganda kasi katono kasirikitu n'olwekyo tekayinza kuba na federo nga ate tuli kasi kasirikitu. Babyogera naye mwe abali wano ndowooza mumanyi ensi gye bayita Switzerland. Switzerland erina federo ey'ekimmemmette kyokka mu bunene eno ensi eyaffe Uganda egisinga kumpi emirundi 6. Kati oba mbadde mulowooza nti Uganda ntono, laba Uganda nga bwefaanana. Uganda esinga Switzerland emirundi kumpi 6, egisinga nga ebitundu 5 n'obutundu 8, mu Lungereza 5.8, kumpi era bitundu 6 mu bunene. Ate sinaakwogera ku bya rupiya. By the way, Switzerland is one of the richest countries in the world. If you want to know how Switzerland looks like, go to Kisoro. Like literally the whole landscape, the roads and everything, how they like meander within each other. Kisoro looks like literally like Switzerland. Rupiya Switzerland zerina tezina alina kasi kasirikitu bwe kati. Era bw'ogenda Switzerland ekitundu ekimu boogera lu Germany, ekitundu ekirala boogera lu Italy, ekitundu ekirala boogera lu Faransa, ekitundu ekirala boogera Romanish. Balina ennimi 4 era zonna nnyimi ntongole. Mukasike bagamba nti kasirikitu naye nga ate kanene, fe tuli banene ku Switzerland. Kale oli bw'aba akulimba ebyo nkuwadde ebyokumuddamu. Exactly. Anyway, I set up this channel only to pretty much just diagonalize and have knowledge out there, that knowledge that is not taught in schools, knowledge that is pretty much not even being searched for by ourselves, like as an individual. This channel doesn't really take sides that Simanyins and this one and no. I just get the ideas that really make us human and speak the truth to life. That's just about it. Thank you for watching. Please subscribe and see you in the next one.